Chocolate, for many, it is more than just food. It is memory, comfort, joy. A piece of pure chocolate is not simply tasted, it is felt, an emotion that lingers. But what gives chocolate its soul? The journey begins with cocoa. Cocoa's journey, however, begins far away. Thousands of years ago, in Central America, the Olmecs, Mayans, and Aztecs cherished cocoa, a sacred bean. They drank it with spice and chili, and even used it as currency. From there, cocoa spread across the world, flourishing wherever climate and culture welcomed it. And wherever it grows, cocoa speaks with the voice of its land. Our story begins in the Western Ghats, one of the oldest mountain ranges in the world. Stretching 1,600 kilometers from Gujarat to Kanyakumari, the Ghats are a lifeline. They cradle Kerala's coastal plains, a land blessed with fertile soil, monsoon rains, and abundance. It is no wonder Kerala is called God's own country. Here, in the land of cardamom, cinnamon, turmeric, pepper, and chili, cocoa takes on a character unlike anywhere else. Harvested twice a year, before the monsoon and in winter, Indian cocoa carries the richness of the soil, the warmth of the southern sun, and the harmony of biodiverse farms. The land itself infuses the bean, creating chocolate that is layered, complex, and alive. Whether it's Criollo or Forastero, a cocoa grove here is a firework of colors. For 35 years, India Cocoa has nurtured this journey, working hand in hand with farmers, sustaining traditions, shaping practices, and building a legacy of responsible cocoa farming. A legacy that has given rise to a chocolate that is not just produced in India, but born of India. This is the story of the land, a story of history and heritage, a story of flavor transformed into emotion. This is Flavors of India Cocoa. So cocoa's opportunity in Kerala is far higher than any other agricultural alternative because we are a spice land. We are a world of the best spices in the world. And that too, for 3,000 years, the world have been coming to us for flavor experiences because the soil is different. The soil climate of this region is so good. Paul & Mike is the first and the only chocolate brand from India which has won a gold and also a silver at the very prestigious and the very competitive International Chocolate Awards. This was a result of us paying great emphasis on sourcing the best quality cacao because we believe that great quality chocolate can only come from great quality cacao. In my entire span of career, we've always used premium ingredients for everything that we do in pastry and baking. One of the ingredients that we really look out for is cacao, which is in the purest form. You know, most of these cake recipes are standard throughout the world. What makes it unique to a particular place are the ingredients that are used in these places. And what makes it unique is the flavor of the cacao. So we really share our experiences and knowledge in the last 40 years in supporting farmers, adopting the best farming practices, protection of the trees, maintenance of the trees, and of course about actually the harvest practices they should, because the ripening of the pods, segregation of bad pods and good pods, and also actually about how to process the primary wet beans and their own farms.
We are mainly focusing on the organic farms, and we will be reaching out to the farmers on a periodic level. ക്രയോള വർഗത്തിൽപ്പെട്ട കൊക്കോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രീമിയം വില ലഭിക്കുന്നതും ഫ്ലേവേഡ് കൊക്കോ ലൈനിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമായിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അതിൻ്റെ ട്രൂ ടു ടൈപ്പ് ഇനങ്ങളാക്കി കർഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ ഹോം ഗ്രോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. We help them address the issues what they are facing and the challenges they are facing in growing up the cocoa. We assist them with the help of our back-end research team. So the ground level we have a control on the beans which we are procuring. Great quality cacao is a byproduct of three interdependent variables, them being the genetics of the cacao, the terroir, the soil, the climate, the region where cacao comes from or where it is grown, and the post-harvest fermentation, drying and grading of cacao beans. So creating the right infrastructure for any kind of secondary processing in the farm, which is called the fermentation activity and the drying activity, especially when you've got heavy monsoons, it is always a challenge to the farmers. So we, as stakeholders of the whole cocoa supply chain, and with the intention to take this cocoa and process the cocoa in the right way, we have created infrastructure. ഞാൻ ഇന്ത്യ കൊക്കോ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ കൊക്കോ പർച്ചേസ് യൂണിറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഫാർമേഴ്സിന് ഡയറക്റ്റ് കളക്ഷനാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അതാത് ദിവസം പൊട്ടിച്ച് എടുക്കുന്ന കൊക്കോയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതും പ്രീമിയം റേറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കർഷകർ തരാൻ അത് അവർ റെഡിയാണ്. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കളക്ഷൻ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 റൂട്ട് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ആഴ്ചയിൽ 6 ദിവസവും ഞങ്ങൾ കളക്ഷനിലുണ്ട്. അത് കേരളത്തിലുടനീളം എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്ര എന്നിവിടങ്ങളിലും പർച്ചേസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രീമിയം കൊക്കോ മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് വണ്ടി കളക്ഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തിൽ 300-400 ഫാർമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പോയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം റിവേ ചെയ്യും. റിവേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റാഫുണ്ട്. അതിനുശേഷം DPR, ഡെയിലി പർച്ചേസ് റിപ്പോർട്ട്, എല്ലാം കർഷകരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എഴുതി അവർ തൂക്കും, ഡെയിലി കറക്റ്റ് ആക്കി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അവരുടെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് അവർക്ക് ഡെയിലി വൈകുന്നേരം തന്നെ പൈസ എത്താനുള്ള പണി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Drying is very, very critical in removing acidity from the cacao beans. So if we don't do a good job of fermentation and drying, we cannot get good cacao, and without good cacao, we cannot make great chocolate. അതാത് ദിവസം കർഷകരിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത ബീൻസാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫെർമെൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ യാർഡിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ബോക്സ് ഫെർമെൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് 48 മണിക്കൂർ ബോക്സിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ബോക്സിനകത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ബോക്സിലേക്ക് ആക്കുന്ന ബീൻസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഓരോ ദിവസവും 3 ടൈമിൽ നമ്മൾ എടുക്കും. അത് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പൂർത്തിയായോ എന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മണം, രുചി, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമ്മൾ ഡ്രൈയിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. സോളാർ ഡ്രൈയിങ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത്. പല സ്റ്റേജുകളിലുള്ള ഡേയ്സുകളിലുള്ള കൊക്കോയാണ് നമ്മളിവിടെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. 45 ഡിഗ്രിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ മിനിമം കൊക്കോ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു 7 days മിനിമം വേണം ഇതിൽ ട്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. In the drying process, we make sure that the bean doesn't come in contact with the soil. We use stainless steel nets. The room quality is highly hygiene. And we use UV sheds. ബീൻസ് കൊണ്ടുവന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഭയങ്കര അസിഡിറ്റിക് നേച്ചറുള്ള ഒരു ലിക്വിഡാണ്. ഇവിടുന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ജ്യൂസിനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് 40 kg ലൈമ് മിക്സ് ചെയ്ത് അനൈറോബിക് ടാങ്കിലേക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ ന്യൂട്രിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള യൂറിയ, ഫാക്ടംബോസ് ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത് ഓക്സിലേറ്റ് ചെയ്യിച്ച് അവിടുന്ന് നമ്മളത് സാൻഡ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്താണ് pH ലെവൽ 7 ആക്കുന്ന വാട്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലീനിങ്ങിനും പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ വാട്ടറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Once the drying process is done, the entire beans is taken to Kanjirapalli, which is another unit that we have, which has a sorting facility. And I think I should be really proud to tell you that that's the only facility available today to grade beans to international standards in different grades, which is totally done mechanized. Before going to the grading process, we will be doing some lab tests like the moisture, pH, and once everything is under the
manufacturing threshold as per our standard, we will be taking these beans to the grading plant. In the grading unit, we check for the physical aspects like the size and the color of the bean. We follow different type of roasting method for the different terrains of bean which we are receiving. Like for the one which we are receiving monsoon, we will be going for a high roast method. We also supply roasted beans as well as nibs to the industrial as well as the craft chocolatiers in India. The stone grinders are used in our facility for obtaining an optimal flavor development for the mass which we produce in our facility. Once the beans are sorted and graded into specific international grades, they are also stored in ideal conditions before they are shipped to our customers wherever we get orders from. So this cocoa mass, healthy, natural, 100% cocoa and refined and processed for a 25 microns particle size so that you have a silky, smooth experience in your mouth. It's a thing that we say with pride that my chocolate truffle tastes, I mean, it has that typical taste of cacao that I've grown up on, and it is from, Kerala. From a pastry chef's point of view, that's incredible. Chocolate is being made with our cocoa mass. We will be able to trace it from the farm level. Like we can even identify from which farm the bean originated. We will be having a farm level track of the bean. We will be allotting batch numbers the time we procure the bean from the farm, and the batch number will continue till the bean is converted into mass. We are into private label manufacturing for other companies. We mainly cater to IKEA India, Big Basket, Smooth, Lotte India. All these customers, they require fine flavored chocolate. So we have a backend with India Cocoa supporting us with fine flavored beans and cocoa mass. Because it has been an extremely uphill task to find partners who can source the right quantity for you, which match the right profile and the quality parameters that you set out, that you need to achieve. And that way I'm extremely happy that India Cocoa is a partner to us, where they've solved the single biggest challenge that I've faced. The cacao in Kerala has gained a lot of traction globally. It has a lot of recognition as far as the global scene is concerned. You've set this place to actually take it to the world. The idea is to, make this into a small incubation center where people will come, experience the whole thing, visit the farm, come here, make their own small chocolates if they need to, and then take it forward. There's nobody else in the country who's doing this. So I really thank you all for coming here, and I guess you'll be really excited to tell all your friends about it. So my mission is to actually ensure that the farmers are getting the right seed material, farming materials. We also give a lot of technical support to farming, and also see that our consumers of cocoa, be it craft chocolatiers or bakers or whoever is in the food segment, will get an assured quality supply chain. In India Cacao, we have got a like-minded partner who share our philosophy about importance of great cacao. They have more than 30 years of experience in cocoa and chocolate. I am selling flavors of my land. My land is unique. It's a heaven of the world. They are also flexible enough to customize their protocols as per our requirements. And along with them, one day we aim to take Indian cocoa and Indian chocolate onto the global stage. You're most welcome to the farms and to spend some time with the farmers, and in the process experiencing some magical flavors of cocoa.